నమస్కారం అందరికీ, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన దగ్గర ఉంది చాలా ఎక్సైటింగ్ గ్యాజెట్. నేను చాలా రోజులు వెయిట్ చేసిన ప్రోడక్ట్ ఫైనల్లీ నా చేతికి వచ్చింది. ఇది DJI Mic Mini 2. మీరు వ్లాగింగ్ చేస్తున్నా, యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేస్తున్నా, ఇంటర్వ్యూస్ రికార్డ్ చేస్తున్నా, లేకపోతే రీల్స్ అండ్ కాంటెంట్ క్రియేషన్ చేస్తున్నా, ఆడియో క్వాలిటీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ వీడియోలో మనం కంప్లీట్ అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. బాక్స్లో ఏమేమి వచ్చాయో చూద్దాం, బిల్డ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చూద్దాం, ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం, మరి లాస్ట్లో ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ కూడా షేర్ చేసుకుందాం. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ టైమ్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఫస్ట్గా బాక్స్ని ఒకసారి క్లోజ్గా చూద్దాం. DJI ప్యాకింగ్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే, చాలా ప్రీమియంగా ఉంటుంది. ఫ్రంట్ సైడ్లో DJI Mic Mini 2 ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది. అండ్ దెన్ బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ కొన్ని మెయిన్ ఫీచర్స్ మెన్షన్ చేశారు. వైర్లెస్ ఆడియో రికార్డింగ్, కాంపాక్ట్ డిజైన్, లాంగ్ బ్యాటరీ లైఫ్, హై క్వాలిటీ సౌండ్ రికార్డింగ్, ప్యాకేజింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రీమియం ఫీల్ ఇస్తుంది. ఆల్ రైట్ గైస్, ఇప్పుడు సాటిస్ఫైయింగ్ పార్ట్, బాక్స్ సీల్ని రిమూవ్ చేద్దాం. Okay, ఇప్పుడు time to open the top lid. All right, let's do it. Finally guys, finally, there we go. First గా మనకి కనిపించేది డాక్యుమెంటేషన్. ఇక్కడ క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ ఉంది, సేఫ్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో ఫస్ట్ గా మనకి కనిపించేది డాక్యుమెంటేషన్. సో ఇది ఓపెన్ చేద్దాం. ఆల్ రైట్, మాకైతే ఒక DJI స్టిక్కర్ కూడా ఇచ్చారు. ఇక్కడ క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ ఉంది, సేఫ్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, వారంటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. మనకి ఇక్కడైతే చూసేకి చాలా మంచి పౌచ్ ఇచ్చారు. సో లెట్స్ ఓపెన్ దిస్. సో పౌచ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ దిస్ బాక్స్. ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ ద మెయిన్ ఛార్జింగ్ కేస్, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ద కేబుల్స్. రైట్, నెక్స్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్, ఛార్జింగ్ కేస్. వావ్, ఇది చాలా కాంపాక్ట్గా ఉంది. సో ఫస్ట్ దీన్ని ఓపెన్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు కేస్ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఇలా ప్రెస్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి. వావ్, ఇన్సైడ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా నీట్గా ఆర్గనైజ్ అయి ఉంది. యాపిల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ కేస్ లాగా క్లీన్ అండ్ ప్రీమియం ప్రెజెంటేషన్ ఉంది. ఓపెన్ చేసిన వెంటనే 2 ట్రాన్స్మిటర్స్ అండ్ ఒక రిసీవర్ అయితే మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ఫస్ట్గా రిసీవర్ తీద్దాం. ఫస్ట్గా రిసీవర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇది మన కెమెరా ఆర్ మొబైల్కి కనెక్ట్ అయ్యేది. బిల్డ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. వెయిట్ ఆల్మోస్ట్ చేతిలో ఏమీ లేనట్టే ఉంది. డిస్ప్లే చాలా క్లియర్గా ఉంది. లోగో అనేది DJI. బటన్స్ ప్లేస్మెంట్ కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది. చాలా చిన్న బటన్స్ అనే చెప్పాలి. సో ఈజీ టు యూజ్. సో రిసీవర్ అయితే మనకి ఈ రకంగా ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిటర్ నెంబర్ 1. ఇది మన షర్ట్కి అటాచ్ చేసుకొని ఆడియో రికార్డ్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. సైజ్ చూడండి, చాలా టైనీగా ఉంది. కాంటెంట్ క్రియేటర్స్కి ఇది చాలా ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పొచ్చు. కెమెరాలో కనిపించినా కూడా డిస్ట్రాక్టింగ్గా ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిటర్ నెంబర్ 2. డూవల్ ట్రాన్స్మిటర్ సెటప్ కాబట్టి ఇంటర్వ్యూస్, పాడ్కాస్ట్, హస్బెండ్ వైఫ్ వ్లాగ్స్, ట్రావెల్ వీడియోస్ లాంటివి చాలా ఈజీగా రికార్డ్ చేయొచ్చు. 2 పీపుల్ ఆడియోని సైమల్టేనియస్గా రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఇది చాలా యూస్ఫుల్ ఫీచర్. నెక్స్ట్ బాక్స్లో ఆల్సో మనకి 2 విండ్ స్క్రీన్స్ అయితే ఉన్నాయి. దీన్ని విండ్ స్క్రీన్స్ ఆర్ డెడ్ క్యాట్స్ అంటారు. అవుట్డోర్ రికార్డింగ్ చేస్తే విండ్ నాయిస్ రెడ్యూస్ చేయడానికి యూస్ అవుతాయి. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి మనకి ఛార్జింగ్ కేబుల్. దీన్ని USB ఛార్జింగ్ కేబుల్ అని కూడా అంటారు. మనకు కేబుల్ సెక్షన్లో అయితే 2 వైర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ద ఆడియో కనెక్టర్, ఇంకోటి మనకి ఛార్జింగ్ వైర్.
టైప్ సి కేబుల్ ఇచ్చారు, చాలా ఫాస్ట్ అండ్ కన్వీనియంట్. దీన్ని మన ఛార్జింగ్ కేస్ని ఛార్జ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి కెమెరా అడాప్టర్ ఇచ్చారు. సో దీన్ని బేసిక్గా మనము అయితే రిసీవర్ సెక్షన్కి అండ్ ఇంకోటి మన డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాకి అయితే అటాచ్ చేస్తాము. రైట్ నా డిఎస్ఎల్ఆర్లో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. వావ్, చాలా కలర్ఫుల్గా అయితే ఉంది. సో దీన్ని బేసిక్గా మ్యాగ్నెటిక్ క్లిప్స్ అని అంటారు. సో వీటిని బేసిక్గా మన రిసీవర్కి అయితే కనెక్ట్ చేస్తాం. సో ఇలాగైతే ఉంది మనకు. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు బాక్స్లో వచ్చిన ఐటమ్స్ అన్ని టేబుల్ మీద అరేంజ్ చేశాను. లెట్స్ క్విక్లీ రీక్యాప్. మనకు వచ్చినవి 1 ఛార్జింగ్ కేస్, 1 రిసీవర్, 2 ట్రాన్స్మిటర్స్, 2 విండ్షీల్డ్స్, ఒక బాక్స్లో మనకు మ్యాగ్నెటిక్ కవర్స్, ఒక ఆడియో కనెక్టర్, ఒక టైప్ సి ఛార్జింగ్ కేస్ అండ్ అడిషనల్ యాక్సెసరీస్, డాక్యుమెంటేషన్ లాగా. ఓవరాల్ ప్యాకేజ్ అయితే కంప్లీట్గా ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్స్ చెప్పాలంటే బిల్డ్ క్వాలిటీ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది. ప్లాస్టిక్ క్వాలిటీ ప్రీమియంగా ఉంది. కేస్ హింజ్ కూడా చాలా సాలిడ్గా ఉంది. చీప్ ఫీలింగ్ ఎక్కడా లేదు. DJI ప్రోడక్ట్ అని ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే అర్థమవుతుంది. చాలా మంది అడుగుతారు ఎందుకు DJI Mic Mini 2 కొన్నానని. మెయిన్ రీజన్ ఆడియో క్వాలిటీ. వీడియో క్వాలిటీ యావరేజ్ ఉన్నా పర్లేదు, కానీ ఆడియో క్వాలిటీ బ్యాడ్గా ఉంటే ఆడియన్స్ ఇమీడియట్గా వీడియో క్లోజ్ చేస్తారు. అందుకే మైక్రోఫోన్ అప్గ్రేడ్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. హూ షుడ్ బై దిస్? నా ఒపీనియన్ ప్రకారం యూట్యూబర్స్కి, వ్లాగర్స్కి, కంటెంట్ క్రియేటర్స్కి, ఇంటర్వ్యూ రికార్డింగ్స్కి, పాడ్కాస్ట్ క్రియేటర్ అండ్ ట్రావెల్ వ్లాగర్స్కి ఇది చాలా చాలా యూస్ఫుల్ గ్యాజెట్. ఓకే గాయస్, సో ఇది మన DJI Mic 2 కంప్లీట్ అన్బాక్సింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఆడియో టెస్ట్, రేంజ్ టెస్ట్, అవుట్డోర్ టెస్ట్, కెమెరా టెస్ట్, మొబైల్ టెస్ట్ అన్ని చేద్దాం. మీరు మైక్రోఫోన్ గురించి ఏమనుకుంటున్నారో కామెంట్స్లో చెప్పండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఛానల్కి కొత్త వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.